السلام عليكم magacaygu waa Salaad Muuse Maxamuud ku soo dhawo janaalka SaladSomaliTechnology haddii janaalku cusub tahay fadlan subscribe taabo si aad u socoto casharada qoraal baan soo gelino janaalka wuxuu bixiyaa kursooyin ku saabsan programmingka haddii aad computer science ama IT everything computer ku saabsan haddii aad danaynayso ama doonayso inaad barato aad iyo aad ayuu ku anfacayaa hadda waxa inoo socdo kursiyadii koobaad ee C language waxaan soo qaadanay cashiro badan ka soo qaadanay haddii aad janaalka ku cusub tahay videoska janaalka waad ka helaysaa hadda kursiyadeena waxay inoo socotaa loop waxaan soo qaadanay loop typeskiisa haddii aan soo xasuusiyo wuxuu ahaa 1 2 3 oo for loop while loop do while loop waxaan soo qaadanay for loop oo lesson keena ugu dambeeyay uu ahaa second waxaan qaadanaynaa while loop macnaha while loop iyo syntaxkeeda iyo program codekeeda while loop maxay macnaha while loop maxay qabataa halkay ka taagan tahay loop while loop waxa waa entry controlled loop statement waa statementiga ay control ku sameynaa while loop waxa la the test condition is evaluated and if the condition is true then the body of the loop is executed. After execution of the body the test condition is once again evaluated and if it is true the body of the execution is executed once again. The process of repeated execution of the body continues until the test condition finally becomes false and then unexit. waa maxay macnaheeda while loop waxa waa syntax kan hadda u jeedid definition kan kaliya uu ka hadlayaa syntax meeshan ku yaalo syntax macnaheedu waxa waa syntax waa instruction ku fahansiinaa macnaha oo hadda while loop qaabka u shaqeynayso so syntax hadii aad fahanto while loop no fahantay so definition kan macnihiisa waxaad ku fahmaysaa syntax kan gudihiisa first waxa leedahay while then bisha fuqaraha bilna suuqa qaybta inta u dhaxayso waxa ku dhiga test condition then waxa leedahay labadan bracket kala dhaqnana body of the loop waa maxay test condition waxa waa for example waxa leedahay example tusaale kale n equal hadii kula mid tahay leedahay 0 then n is less than 10 then waxaad leedahay n plus for example waxaan soo qaadanay meeshaan wax ku soo declare gareyn n waxayna noqon mid tahay value gan 0 n hadii ka hooseyso 10 n plus so test condition waa kaasa for example n maxaa haysanaa n waxaan haysanaa 0 0 way ka hooseysaa 10 so n plus noqonay then n waxay noqonay 1 so first evaluated test condition ka hadii uu sax noqdo sax waa n way ka hooseysaa 10 so we execute garayna nagas hadana uu soo laabana test condition ka oo hadana imaana test condition ka maxay test condition waa kana n less than 10 test condition ka hadii hadana ay sax noqoto n maxaa haysanaa n waxaan haysanaa 1 because waa first sigan haysanay plus noqotay n hadda wuxuu noqon mid 1 hadana uu ku hooseeyaa 10 1 tan uu ku hooseeyaa it is sax true hadday tahay hadana execute ku sameeyna body of the loop kan execution ku sameeyna then hadana test condition kan oo imaana test condition maxay noo lamid n less than 10 n maxaa haysanaa n hadda waxaan haysanaa 2 hadana way ka hooseysaa 10 ilaa waxa geysan 9 way ka hooseysaa 10 10 meeshan imaana 10 ma ka hooseysaa 10 kama hooseyso 10 way la agtaa maano soo kama hooseyso so condition ku noqonaa false condition ka walbo false oo noqdo qalad noqdo then meeshaas ku egtay test condition ka hadii uu qalad noqdo while loop
control statement control measures uu ku ogyahay then measures stop ku dhahmay كأنا فهمتنا فيلا صباح انتهينا برنامج كنا وجود قلينا سيادوسي فهمتان كود كنا راح نستعملنا كود بلوك اي دي انا استعملها انت بدن because سيجا او فوق كود كان دلنا اسكدينا كود انا كان نوقع سنسميسنينا راح نلاقينا شيفت هاش include stdio.h okay معناها stdio.h anytime هنشيغا إذا قمنا أصبح okay انتي مين وماشو بغيران كوكب اللابنا okay حنلاقينا for example example عنا سكي غايبين هنا انتي for example انت انا علينا n equals 1 اسمه الكلام علينا while سوق هذا هنا while n is less than for example 10 is less than or equal 10 labadan bracket kala dhaxla board of the loop while wixii ka shisheeyo ama saladan bracket while causes wixii causes shaqo ku maraan loop ku shaqo ku leeyahay while bracket kan ku xiga intuu dhaxayso I am Somali example حلينا I'm Somali okay shift semicolon هنا خليها هاي waxaan diga hilmaamay n plus because n we cause is a 10 so waxaan doonaynaa up to 10 inaan isticmaalno so n plus haleyna okay execute ku sameynaa another time so atana I'm Somali but waa one statement wax oo new line uma dhaxayso so si oo code keeno si qurux badan ugu soo baxo waxaan leenahay new line ama meeshan gashanayna new line execute ku sameynaa akana I'm Somali okay we soo noqnoqot so while waxa naga saaciday while loop waxa naga saaciday hadii aan sameeyo maanta hadii aan sameey lahay hadii aan dhilaay copy aan tan ka sameystay control v tagasti maantoon yani I'm Somali maantoon aan print f ku sameeyo daabacad waqti naga qaadanay code kan uu naga buuxsamaa so waxa naga saaciday halkaas code dhiganayna oo statementigaas I'm Somali then inta kala jeceshay 100 200 500 inta isticmaalaysid waxa uu isticmaalay while so okay n waxaa haysana 1 so n is less than or equal 10 it is true n way causes 10 okay then waxaa leeyahay n plus then n wixii noo noqonay plus hadii aan noqosho plus 1 u taagan tahay so plus 1 meeshaas noqonay 1 plus 1 waa 2 so nagasi time hadana uu test condition ku imaana n maxay noo lamid tahay n2 ay noo lamid tahay okay 2 n2 ay noo lamid tahay 2 is less than or equal 10 okay it is true hadana then execution ku sameeyna board of the loop maana plus uu leeyahay okay n plus 1 ay noqonay 3 in meeshaas noo lamid noqonay up to 9 way causes 10 okay plus uu sameeyna meeshan 10 ay noqonay 10 way causes wayna la egtahay sax waa way la egtahay because way causes aduu dhila qalad ay noqonay laakiin is equal way la egtahay so 11 hadii meesha noqoto n hadii 11 kula mid noqoto macquul ma noqonayso so 11 kama hooseyso 10 so 11 aan badan so meeshaas wuxuu noqonaa fails then programkeena meeshaas uu stop ku dhaha intaas uu ku daawaca then hadii aad doonaysid inaad ogaato camal inay yani 10 ilaa 10 inuu ku daawacay si aad ku ogaato meeshaan waxaad gelinaa
shift percentage d meeshaan leedahay then comma n ayaa meeshaan ka wacay function koola la gadaal ka fahmi doonta taas okay waatana aan Soomaali 1 to 10 ku daabac okay saasad ku ogaanay okay next program waxaan sameynaynaa okay waxaan bedelaynaa kan dilada iska leenahay waxaan qaadanaynaa sum equal to 0 comma n equal to 1 okay while n is less than 10 okay meeshaan waxaan leenahay sum equal to sum plus n okay sum equal to 1 iska leh okay meeshaan waxaan leenahay sum equal to meesha inta waxa ka bedeshaa sum okay code-keena waxaan qaadanay intii oo integer sum equal to equal to 1 n waxa equal to 1 so n is less than or equal to 10 n plus waa kana oo tii hadda soo qaadanay so waxaan ugu cusub kaliya sum okay sum wixii noola mid tahay sum plus n sum value haysana value-gaas maxaa 1 hay n maxaa haysana n waxaan haysana 1 sum equal to equal to sum plus 1 so 1 plus 1 ay meeshaas u dhigmata 2 okay next time ka hadana n way isbedelo waa n loop waxay taagantahay while loop ku jirta n way isbedelo condition-gaas bedela n2 isku bedela next 3 isku bedela next 4 so waxaan doonaynaa yani inaad ogaataan okay build ya leedahay execute ku sameeynaa okay sum waatana sum waxay kula mid tahay 2 next time waxay kula mid tahay 4 si aad u ogaato okay next sum waxay kula mid tahay 7 up to 56 okay maxaa u dhaxaa kan 2 kale ku diray 3 uu ka dhigay 4 uu ka dhigay 5 uu ka dhigay 6 qaabkaas u wadaa okay so macnaha while loop iyo qaabka loo isticmaalo markaas hawl fududeys waa idan so next lesson wuxuu noqonaa hadda soo qaadanay for loop iyo while loop next lesson wuxuu noqonaa do while loop okay do while loop iyo while loop waa iska agdhow yihiin balse waxa u dhaxeeya small difference u dhaxeeya okay next lesson ku ka doontaan insha Allah welcome always asxaabta wixii su'aalo aad qabtaan comments-ka ku soo